హాయ్. హలో. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం సెషన్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC ఎలా యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ సెషన్స్? In ASP.NET Core MVC, sessions are a mechanism for storing and managing user-specific data on the server side across multiple HTTP requests for a given session. See, sessions are a mechanism for storing and managing user-specific data. సో మనం ఏదైతే యూజర్ అనేవాడు స్పెసిఫిక్ డేటా అనేది సెషన్స్‌కి యాడ్ చేస్తాడో ఇది సర్వర్ సైడ్ సర్వర్ సైడ్ అక్రాస్ ఆల్ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ అంటే మల్టిపుల్ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ మీద మనకి వర్క్ చేస్తుందనమాట. రైట్. సో, రియల్ టైమ్‌లో కూడా చూద్దాం. So what is session means? Sessions are a mechanism for storing and managing user-specific data on the server side across multiple HTTP requests for a given session. And a session provides a way to maintain a state for a user throughout the interaction with the web application. So web application తో మనం ఇంటరాక్షన్ అవుతూ ఎప్పటి వరకు అయితే ఇంటరాక్షన్ అనేది మనం అవుతామో సో అప్పటి వరకు కూడా అది స్టేట్ అనేది ఒక మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో allowing you to store and retrieve data associated with the particular using session. సో ఈ సెషన్స్ నుంచి మనం లైక్ డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు, అలానే రిట్రీవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో సెషన్స్ ఆర్ పర్టికులర్లీ యూజ్ఫుల్ వెన్ స్టోరింగ్ ది డేటా that should be available across different pages or requests for a specific user without relying on cookies or query parameters. సో కుకీస్ గానీ, లేదంటే క్వెరీ పారామీటర్స్ కూడా గానీ, మనకి దాని మీద బేస్ కాకుండా మనకి ఇక్కడేంటంటే, ఈ సెషన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే మనం ఆహ్, స్టోర్ చేస్తామో, సెషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తామో వాటికి వాల్యూస్, అప్పుడొచ్చేసి మనకి వెబ్ అప్లికేషన్‌లో డిఫరెంట్ పేజెస్‌లో లేదంటే మనం రిక్వెస్ట్ చేసే ఏదైతే రిక్వెస్ట్ అంటే మనం రిక్వెస్ట్ చేసే పేజెస్‌లే అనుకోండి. సో, వాటి మీద త్రూఅవుట్ పేజెస్ అక్రాస్ ది పేజెస్ మనకి వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇవి. రైట్. Unlike cookies, which are stored on the client side, session data is stored on the server side. సో, కుకీస్ అనేది మనకి క్లయింట్ సైడ్ స్టోర్ అవుతుంది. అలానే సెషన్స్ అనేవి మనకి సర్వర్ సైడ్ స్టోర్ అవుతుంది. సో, ఎన్హాన్సింగ్ ది సెక్యూరిటీ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ది రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పోజింగ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో, దీనివల్ల ఏంటంటే సెషన్స్ అనేవి సర్వర్ సైడ్ ఉంటాయి కాబట్టి క్లయింట్ సైడ్ మనకి ఎక్స్‌పోజ్ అవ్వదు. సో, దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఎక్స్‌పోజింగ్ అనేది అవ్వదు కదా! సో, డేటా అనేది బయటకి ఎక్స్‌పోజ్ కాదు కదా క్లయింట్ సైడ్‌కి. రైట్. ఎందుకంటే సెషన్స్ అనేవి సర్వర్ సైడ్ ఉంటాయి కాబట్టి. యాహ్! అండ్ హౌ డస్ సెషన్ వర్క్ ఇన్ వెబ్ అప్లికేషన్? A session is responsible for storing user data in the web server when browsing web application. సో, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్స్‌తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి వెబ్ సర్వర్‌లో డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటుంది సెషన్స్ అనేది. ఇన్ జనరల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ది స్టేట్‌లెస్ హెచ్‌టిటిపి ప్రోటోకాల్. సో, జనరల్‌గా మనం హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేవి మనకి లైక్ స్టేట్‌లెస్ ఉంటాయి. సో, ఇదొచ్చేసి ఇది ఇండిపెండెంట్‌గా ఉంటుంది. సో, ది వెబ్ సర్వర్ ఈస్ అనేబుల్ టు స్టోర్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ది సర్వర్ రిలేటెడ్ టు ది క్లయింట్ రిక్వెస్ట్. సో, క్లయింట్ రిక్వెస్ట్‌కి సంబంధించి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్‌ని స్టోర్ చేయటానికి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు. రైట్. అనేబుల్ టు స్టోర్. దట్ మీన్స్ ది సర్వర్ లాక్స్ ది ఎబిలిటీ టు రిటైన్ వాల్యూస్ యూజ్డ్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్. దట్ మీన్స్ క్లయింట్ సైడ్ ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. అగైన్ సెకండ్ టైమ్ సెకండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. అయితే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ నుంచి వచ్చిన డేటాని మనం సెకండ్ రిక్వెస్ట్‌కి యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు నార్మల్‌గా అయితే. రైట్. సో, టు అడ్రెస్ దిస్ ASP.NET కోడ్ ప్రొవైడ్ దిస్ సెషన్ ఫీచర్. సో, దీనికోసమే మనకి సెషన్ ఫీచర్స్ అనేవి అవైలబుల్ తీసుకొచ్చింది. విచ్ ఎనేబుల్స్ స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్ ది యూజర్ డేటా ఆన్ ది సర్వర్ సైడ్. సో, ఇదేం చేస్తుందంటే సర్వర్ సైడ్ యూజర్ డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి గాని, స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎనేబుల్ అనేది చేస్తుంది. రైట్. సో, ది సెషన్ స్టోర్స్ డేటా ఇన్ ది వెబ్ సర్వర్ క్యాచీ. సో, వెబ్ సర్వర్ క్యాచీలో స్టోర్ చేస్తుంది. టు స్టోర్ ది సెషన్ డేటా, ది సర్వర్ యూజెస్ ఎ టెంపరరీ క్యాచీ మెకానిజం. సో, ఇది ఈ సెషన్స్ అనేవి డేటాని స్టోర్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ
టెంపరరీ క్యాచింగ్ మెకానిజం అనేది యూజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ. టెంపరరీ క్యాచింగ్ మెకానిజం. సో బై క్రియేటింగ్ ఏ సెషన్ ఐడిని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా టెంపరరీ క్యాచింగ్ మెకానిజం అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో యాజ్ ద కీ. సో సెషన్ ఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కీ. Then the same session ID is sent to the web browser using the cookie. So ఈ సెషన్ ఐడి అనేది బ్రౌజర్ ద్వారా పంపిస్తారు కుకీస్ యూజ్ చేసి. సో దట్ మీన్స్ ది సెషన్ ఐడి is stored as a cookie on the client machine. దట్ మీన్స్ సర్వర్ సైడ్ ఎక్కడైతే మనకి సెషన్ ఐడి అనేది క్రియేట్ అవుతుందో అది కుకీలో పంపిస్తాం. క్లయింట్ మెషిన్ లో అది కుకీ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ ది సెషన్ ఐడి కుకీస్ ఆర్ సెంట్ విత్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు సర్వర్. అగైన్ మనకి ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ అనేది పెడుతూ ఉంటామో ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ రిక్వెస్ట్ తో పాటు క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి ఈ సెషన్ ఐడి అనేది మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఒకసారి చూడండి, డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇది మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. ఫస్ట్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం, రైట్? సో ఫస్ట్ దిస్ క్లయింట్ will send the HTTP request to the server. Second step, once the server receives the request, it will process it and generate the response. Same as cookie. Along with the generated response, it will create a session ID and then send that session ID in the request header using the cookie. రైట్? సో కుకీస్లో అయితే డైరెక్ట్గా సెట్ కుకీని సెట్ చేస్తుంది. ఎన్ని కుకీస్ అయితే మనం సెట్ చేస్తే అన్ని కుకీస్ కలిపి మనకి రెస్పాన్స్ హెడర్లో వస్తాయి. ఇక్కడైతే సెషన్ ఐడి ఒకటి క్రియేట్ అయ్యి కుకీతో పాటు మనకి వస్తుంది రెస్పాన్స్ హెడర్. లైక్ కుకీని యూజ్ చేసుకొని రెస్పాన్స్ హెడర్లో ఇది రెస్పాన్స్ అనేది ప్యాక్ వస్తుంది. సో హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ ప్లస్ సెట్ కుకీ. సో కుకీని సెట్ చేస్తున్నాం విత్ సెషన్ ఐడి ఇన్ ది రెస్పాన్స్ హెడర్. సెషన్ ఐడిని మనం రెస్పాన్స్ హెడర్లో తీసుకొని సెషన్ కుకీ లాగా పాస్ చేస్తుంది. At the same time, the session ID will also be stored on the server cache as a key with the required value. At the same time, ఈ సెషన్ ఐడి అనేది మనకి సర్వర్ సైడ్ కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చే క్లయింట్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్తో పాటు మళ్ళీ అగైన్ ఈ సెషన్ ఐడి వచ్చింది కాబట్టి మనం అక్కడ మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. క్లియర్? వన్స్ ది క్లయింట్ రిసీవ్స్ ది రెస్పాన్స్, సో క్లయింట్ అయిన వాటి రెస్పాన్స్ని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత from the next request onwards, as long as the session has not expired, so session అనేది expired కాకుండా ఉంటే the client will send the HTTP request along with the cookie. Cookie contain the session ID in the request ID. So మళ్ళీ again HTTP request పెడుతున్నాం. సో cookie session ID తో పాటు కలిపి request header తో మళ్ళీ సర్వర్ కి పంపిస్తున్నాం. సో రిక్వెస్ట్ క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి రిక్వెస్ట్ హెడర్, సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ క్లయింట్కి వస్తుంది కాబట్టి రెస్పాన్స్ హెడర్. క్లియర్? సో వన్స్ ది సర్వర్ రిసీవ్స్ ది రిక్వెస్ట్, సో ఇక్కడ it will check the cookie, get the session ID from the cookie, fetch the data from the server cache based on the session ID and according to process it. సో సెషన్ ఐడి ఇక్కడ తీసుకొని ఫెచ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని బట్టి ప్రొసీడ్ అనేది చేసుకుంటుంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ క్రియేట్ HTTP రెస్పాన్స్ టు మన అగైన్ క్లయింట్. క్లియర్? Note, each browser has a unique session ID that is deleted at the end of the session and not shared with the other browser. So ప్రతి బ్రౌజర్ కి కూడా సపరేట్ అంటే యూనిక్ సెషన్ ఐడి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఏ బ్రౌజర్ కి సేమ్ ఐడి అనేది ఉండదు సెషన్ ఐడి. సో ది డిఫాల్ట్ సెషన్ టైమ్ అవుట్ ఈస్ 20 minutes. Default session ID is just 20 minutes. So but can be configured based on the business requirement. సో మనం దీన్ని కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని. క్లియర్? అండ్ సో 2 types of sessions are available. ఇన్ మెమరీ ఆర్ ఇన్ ప్రో. మనకి ఇన్ మెమరీ ఆర్ ఇన్ ప్రో అని చెప్పేసి 2 types ఉన్నాయి. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ అవుట్ ప్రో సెషన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ మెమరీ ఆర్ ఇన్ ప్రో కంటూ అలానే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ అవుట్ ప్రో. ఇన్ మెమరీ ఇన్ ప్రో అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ అవుట్ ప్రో సెషన్. So in the case of in-memory sessions, hosting the application on a web form requires linking each sessions to specific server. ఎప్పుడైతే హోస్ట్ చేస్తామో అప్పుడు స్పెసిఫిక్ వెబ్ ఫామ్ ఏంటంటే మనకి ఈ సెషన్స్ అనేవి మనం లింక్ చేయాలి స్పెసిఫిక్ సర్వర్ కి. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, application often prefers out process sessions which doesn't require linked sessions.
సో మనం అవుట్ ప్రాప్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఏంటంటే ఈ సెషన్స్ ని మనం లింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. క్లియర్. సో హౌ టు యూస్ సెషన్ ఇన్ ASP.NET Core. సో ది ప్యాకేజ్ జనరల్గా మనకి Microsoft.ASP.NET Core.Session offers a middleware component for managing the sessions in the ASP.NET Core web application. సో Microsoft.ASP.NET Core.Session అనే ప్యాకేజ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఇది వచ్చేసి మనకి మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ గా యూస్ చేస్తాం. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంప్లిసిట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇంప్లిసిట్లీ బై ది ఫ్రేమ్వర్క్. సో ASP.NET Core MVC ఇప్పుడైతే మనం లైక్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ ప్యాకేజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది బై ది ఫ్రేమ్వర్క్, రైట్. ప్రొవైడ్స్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ ఫర్ ది మేనేజింగ్ ది సెషన్ డేటా. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ మేనేజింగ్ సెషన్ స్టేట్. సో సెషన్ స్టేట్ ని మేనేజ్ చేయడానికి లైక్ ఇక్కడ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే టు ఎనేబుల్ ది సెషన్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ని ఎనేబుల్ చేయడానికి అండ్ మేనేజ్ చేయడానికి ఈ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. క్లియర్. ఇది చూడండి, ఎనీ ఆఫ్ ది ఐ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాచీ మెమరీ సర్వీస్. సో ఐ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాచీ మెమరీ, సో ఇట్స్ ఇంటర్ఫేస్ లైక్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. సో దాని నుంచి మనం ఈ మెమరీ క్యాచీ అనేది సర్వీస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ది ఐ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాచీ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టోర్స్ యూజర్ డేటా ఇన్ ది సర్వర్ బై క్రియేటింగ్ ఈ సెషన్ ఐడి. సో యాజ్ ద కీ. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాచీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే యూజర్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి సర్వర్లో ఈ సెషన్ ఐడిని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ యాడ్ సెషన్ సర్వీస్ మెథడ్. యాడ్ సెషన్ సర్వీస్ మెథడ్ వేర్ వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ది సెషన్ టైమ్ అవుట్. సో యాడ్ సెషన్లో మనం ఏంటంటే టైమ్ అవుట్ని సెట్ చేస్తాం, whether the session is essential or not, and whether we want to access the session using HTTP only or not. సో ఇది మొత్తం కూడా మనం ఈ యాడ్ సెషన్లో యూజ్ చేస్తాం. లైక్ HTTP ఓన్లీ అని చెప్పి మనం ప్రీవియస్లో చూసాం కదా. సో అదనమాట, ఇవన్నీ కూడా దీనిలోనే యాడ్ సెషన్లోనే యూజ్ చేస్తాం. అలానే నెక్స్ట్ యూజ్ సెషన్ మిడిల్వేర్. యూజ్ సెషన్ ఇది యాడ్ సెషన్ యాడ్ చేయటం అండ్ ఇది యూజ్ సెషన్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్. సో టు రిజిస్టర్ ది సెషన్ ఇంటూ ది అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్. సో మిడిల్వేర్ లో మనకి ఇది అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ పైప్లైన్ లో రిజిస్టర్ చేయడానికి మనం ఈ యూజ్ సెషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ షుడ్ బి రిజిస్టర్ ఆఫ్టర్ ది రౌటింగ్ అండ్ బిఫోర్ MVC మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్. సో ఇక్కడ మనకి రౌటింగ్ లో లైక్ మనకి ఇక్కడ ఈ MVC కోర్ లో మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో ఇట్ షుడ్ బి రిజిస్టర్ ఆఫ్ ది రౌటింగ్. సో రౌటింగ్ తర్వాతే రిజిస్టర్ చేయాలి ఈ సెషన్ని. అండ్ అలానే బిఫోర్ MVC మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్. సో MVC కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, లైక్ మ్యాప్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తుంటాం. సో దానికి బిఫోర్ రావాలి. సో దిస్ ఈస్ బికాస్ వీ వాంట్ టు సెషన్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది యాక్షన్ మెథడ్. సో సెషన్స్ అనేవి మనకి లైక్ మన యాక్షన్ మెథడ్లోనే నార్మల్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి, కంట్రోలర్లోనే యాక్షన్ మెథడ్. సో యాక్షన్ మెథడ్లో వర్క్ చేయాలంటే సెషన్స్ మనకి ఎనేబుల్లో ఉండాలి, డేటా ఉండాలి. కాబట్టి ముందు సెషన్స్ని యూజ్ చేసి తర్వాత యాక్షన్ మెథడ్లోకి రావాలి, రైట్. సో అందుకనే యాక్షన్ మెథడ్కి లోకి రావాలంటే ముందుగానే అది సెషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఆ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్. అందుకనే ముందే యాడ్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది. సో ఫస్ట్ యాడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మెమరీ క్యాచీ. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మెమరీ క్యాచీ అనేది ఏంటంటే మనకి సెషన్ ఐడి అనేది జనరేట్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం, క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యాడ్ సెషన్. సో సెషన్ యాడ్ చేసినాం. ఐడియల్ టైమ్ అవుట్ ఎంత టైం నార్మల్గా మనం 20 minutes అన్నాం కదా. సో టైమ్ అవుట్ మనం ఇక్కడ కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే HTTP ఓన్లీ. సో అంటే క్లయింట్ జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా యూజ్ చేయకుండా లైక్ అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది చేసుకోండి. మనకి ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ పెట్టుకోండి. సో ఒకసారి చూడండి, రికార్డ్ sets a short time session 10 seconds to simplify the test. Just 10 seconds పెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ ఇట్ స్టే ఐడియల్ ఫర్ 10 seconds, ది సెషన్ విల్ బి ఎక్స్పైర్డ్. మనం 10 seconds కనుక కలిగించకుండా అలానే ఉంటే సెషన్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. HTTP ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వన్ HTTP ఓన్లీ చూద్దాం. Indicates whether a cookie is accessible by client side script and we set its value to true.
So which means you cannot access it using client side JavaScript. సో ఇక్కడ మనం ఈ సెషన్స్ అనేవి మనం క్లయింట్ సైడ్ JavaScript యూజ్ చేసి మనం యాక్సెస్ అనేది చేసుకోకూడదు. అందుకని HTTP ఓన్లీ ట్రూ అని పెట్టాం. And the is essential property indicates if the cookie is essential for the application to function correctly. ఇక్కడ మనం true అని ఇచ్చాం. If true, then consent policy checks may be bypassed. So the default value is false. Here we set this value true. So by default value ఇది వచ్చేసి false ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం true తీసుకుందాం. Sir, okay, listen. So the order of middleware component is important. So order of middleware component. So first add distribution, తర్వాత add session. Like ఇక్కడ చూడండి routing తర్వాత అలాగే authorization తర్వాత use session ఇచ్చాం before map controllers. Right, we must call the use session middleware component after the use routing and before the map controller route. Before map controller route. Clear. So next one వచ్చేసి మనం సెషన్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే HTTP కాంటెక్స్ట్ నుంచి తీసుకుందాం. జనరల్ గా మనం తీసుకోవడం అలానే తీసుకున్నాం కదా. సో HTTP కాంటెక్స్ట్ సెషన్ ఈస్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఆఫ్టర్ ఏ సెషన్ స్టేట్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్. సో సెషన్ స్టేట్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాతే మనం HTTP కాంటెక్స్ట్ డాట్ సెషన్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోగలం. అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. అలానే కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ బిఫోర్ యూజ్ సెషన్ హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్. యూజ్ సెషన్ కి ముందు మనకి ఇది కాల్ చేయబడి దట్ మీన్స్ ఇట్లా రౌటింగ్ స్టేట్ లో కానీ లైక్ ఇలా ఆథరైజేషన్ లో కానీ మనకి సెషన్ అనేది రాదు ఎందుకంటే వీటి తర్వాత ఇచ్చాను కాబట్టి. క్లియర్. సో సెషన్ ఆప్షన్స్ ఏమన్నాయో చూడండి. కుకీస్ ఇట్ సెషన్ ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ కుకీస్ ఐడియల్ టైమ్అవుట్ IO టైమ్అవుట్. ఇట్ కుకీస్ వచ్చేవాటికి ఇట్ డిటర్మైన్స్ ది సెట్టింగ్స్ యూజ్ టు క్రియేట్ ది కుకీ. ది నేమ్ డిఫాల్ట్స్ టు సెషన్ డిఫాల్ట్స్ డాట్ కుకీ. సెషన్స్ డిఫాల్ట్ డాట్ కుకీస్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ కుకీ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో పాత్ డిఫాల్ట్స్ సెషన్ డిఫాల్ట్స్ డాట్ కుకీ పాత్. సో ఇది వచ్చి డిఫాల్ట్ పాత్ ఉంటుంది. సో HTTP ఓన్లీ డిఫాల్ట్ టు ట్రూ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ డిఫాల్ట్ టు ఫాల్స్. కుకీస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇది యూజ్ చేయాలి. రైట్. అలానే ఐడియల్ టైమ్అవుట్. ది యాప్ యూజెస్ ది ఐడియల్ టైమ్అవుట్ ప్రాపర్టీ టు డిటర్మైన్ హౌ లాంగ్ ఏ సెషన్ కెన్ బి ఐడియల్ బిఫోర్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ ఇన్ ది సర్వర్ క్యాచ్ ఆర్ క్లియర్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన టైమ్అవుట్ బేస్ చేసుకొని ఐడియల్ గా ఉంటే కనుక అది మనకి సెషన్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది. సో డిఫాల్ట్ టైం వచ్చేసి 20 minutes మనకు తెలిసింది. IO టైమ్అవుట్. సో ది మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ టైం you allow to load a session from the store or to commit it back to the store. So these settings may only apply asynchronous operations. So asynchronous operations చేసినప్పుడు ఇలా IO timeout అని చేస్తాం. So this timeout can be disabled using infinite time span. So the default is 1 minute. So asynchronous operations వచ్చేపాటికి మనకి just 1 minute ఉంటుంది default timeout. Clear? So the session uses a cookie to track and identify a request from a single browser. By default, the cookie is named. By default వచ్చేవాటికి మనకి మై ASP.NET ఏముంటుందంటే బై డిఫాల్ట్ గా సెషన్ మై శాంపుల్ MVC web డాట్ సెషన్ అని ఉంటుంది. మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆటోమేషన్. రైట్. సో ఇది ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకున్నాం. బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి ఈ కుకీ నేమ్ ఏముంటుందంటే మై శాంపుల్ MVC వెబ్ అని ఉంటుంది. రైట్. ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసాం. రైట్. అదర్వైజ్ మనం ఇది సేమ్ ఇలా ఉంచేసచ్చు అండ్ యూజెస్ ది పాత్ ఆఫ్ // బికాస్ ది కుకీ డిఫాల్ట్ డజంట్ స్పెసిఫై డొమైన్. సో ఇక్కడ సెషన్స్ లో మనకి డొమైన్ అనేది డొమైన్ తో పని ఉండదు కాబట్టి డొమైన్ అనేది స్పెసిఫై చేయండి. సో it is not made available to the client side script on the page because HTTP only default is true. HTTP only default ఉంది కాబట్టి మనం client side script ఇది అవైలబిలిటీ అనేది ఉండదు. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ వచ్చేది సెషన్ స్టేట్ ఈస్ నాన్ లాకింగ్. సెషన్ స్టేట్ అనేది నాన్ లాకింగ్ లో ఉంటుంది. If two requests simultaneously attempt to modify the contents of a session, మనం simultaneous గా సెషన్స్ ని చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ది లాస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఓవర్ రైడ్ ది ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ సెషన్ అప్డేట్ చేస్తారో సేమ్ అప్డేట్ చేసిన దాన్ని సెకండ్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు అప్డేట్ అవుతుంది.
సెకండ్ టైం చేసింది అప్డేట్ అవుతుంది. సో ది సెషన్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ కరెంట్ సెషన్ మీనింగ్ ఆల్ ది కంటెంట్స్ ఆర్ స్టోర్ టుగెదర్. సో ప్రతి సెషన్లో మనం స్టోర్ చేసే ప్రతి వాల్యూ కూడా అంతా ఒక చోట జరుగుతుంది, right? So when a request seeks to modify differentiation values, the last request may override session changes made by the first, right? So మల్టిపుల్ యూజర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, సెషన్లో నేమ్స్ ఏదైనా చేంజ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ టైం ఎవరైతే చేంజ్ చేస్తారో ఆ చేంజ్ అనేది మనకి పర్టికులర్ సెషన్కి చేంజ్ అనేది లాస్ట్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళ చేంజ్ అనేది అప్లై చేయబడుతుంది. క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను ఇక్కడ దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ సెషన్ యూజర్ ఐడి తీసుకుందాం. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ కాన్స్టాంట్ స్ట్రింగ్ సెషన్ యూజర్ ఐడి. యూజర్ ఐడి, యూజర్ నేమ్. యాక్షన్ మెథడ్. సెషన్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మనం http కాంటెక్స్ట్ యూస్ చేస్తాం, రైట్? http కాంటెక్స్ట్ డాట్ సెషన్స్ కాంటెక్స్ట్, రైట్? సో http కాంటెక్స్ట్ డాట్ సెషన్ డాట్ సెట్ స్ట్రింగ్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి సెషన్ యూజర్ నేమ్, సెషన్ నేమ్ అలాగే సెషన్ ఐడి తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ అబౌట్లో రాద్దాం. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఇంతకు ముందు మనం ఎలా అయితే రాసామో సేమ్ అంతే ఉంటుంది, బట్ మళ్ళీ జస్ట్ మాడిఫై చేస్తే అర్థం కాదని స్టార్టింగ్ నుంచి రాదు. సో హెచ్టిపి కాంటెక్స్ట్, రైట్, సెట్ సెషన్ డాట్, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ గెట్ చేసుకోవాలి, రైట్? గెట్ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్, యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం, ఇది సెషన్ ఐడి, రైట్? అండ్ సెషన్ ఐడి కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో కన్వర్ట్ డాట్ టు ఇంట్ string message, string interpolation, user name, సో యూజర్ నేమ్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో సేమ్ అదే యూజర్ నేమ్. నెక్స్ట్ వన్ యూజర్ ఐడి,
Yeah. So return message the return set. Right? So index అలానే about and privacy. So ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేద్దాం. సో ఇది స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కంపోజ్ చేద్దాం. ఇది సెట్ స్ట్రింగ్ కదా మనం తీసుకుంది. రైట్? అదర్వైజ్ మనం డైరెక్ట్‌గా ఇలా తీసుకోవాలి అనుకుంటే స్ట్రింగ్ కాకుండా జస్ట్ నంబర్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఇక్కడ లైక్ సెట్ ఇంటిజర్ టైప్ తీసుకోవచ్చు. నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. రైట్? ఇండెక్స్‌లోకి వెళ్దాం. సో సేమ్ ఇదే హెచ్‌టిటిపి కాంటెక్స్ట్ స్టార్ట్ సెషన్ స్టార్ట్ అన్నాం కదా! గెట్ చేసుకోవటానికి ఇలా గెట్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి అదే ఇక్కడైతే ఇది ఇంటిజర్ కాబట్టి లైక్ ఇక్కడ మనం ఇలా ఇవ్వకపోయినా సో మెథడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గెట్ ఇంట్ 32 సో ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? సెట్ ఇంట్ 32 ఐ మీన్ గెట్ ఇంట్ 32 రైట్? సో కన్వర్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్‌లోకి వచ్చాం. సో ఇండెక్స్‌ని అంటే వీటిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఎలా చేస్తాం. సో ఇండెక్స్‌లో సో మనకి కామన్‌గా మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ ఏఎస్‌పీ డాట్ నెట్ కోడ్ డాట్ హెచ్‌టిటిపి అనేది ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. అండ్ అలానే ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం లైక్ ఐహెచ్‌టిటిపి కాంటెక్స్ట్ యాక్సెసర్ అండ్ హెచ్‌టిటిపి కాంటెక్స్ట్ యాక్సెసర్ రైట్? సో యూజర్ నేమ్‌ని మనం ఇక్కడ అలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. హెచ్‌టిటిపి కాంటెక్స్ట్ యాక్సెసర్ సో హెచ్‌టిటిపి కాంటెక్స్ట్ డాట్ అంతకుముందు రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీ అన్నాం కదా! సో ఇక్కడ సెషన్ తీసుకుంటాం. సెషన్ డాట్ స్ట్రింగ్‌ని గెట్ చేయాలి కదా! సో గెట్ స్ట్రింగ్. రైట్? అండ్ యూజర్ నేమ్ మనం ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేసాం ఇక్కడ నార్మల్‌గా సెషన్ ఐడీకి యూజర్, యూజర్ నేమ్‌కి యూజర్ నేమ్. రైట్? సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్. రైట్? ఇన్ ది సేమ్ వే ఐడీకి సెషన్ డాట్ గెట్ ఇంట్ 32. సో సెషన్ ఐడీకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ నార్మల్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ ఇస్తున్నాం. అది ఫైండ్ ఔట్ చూడండి. సారీ. అది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడొచ్చేసి మనం యూజర్ ఐడీ. రైట్? అండ్ అలానే ప్రైవసీ కూడా సేమ్ అంతే చేంజ్ చేయండి. ఇదే సేమ్ డివిజన్స్ కాపీ చేసుకున్నాం. అండ్ దీన్ని కూడా అయితే ఇద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ప్రోగ్రామ్‌లో రిజిస్టర్ చేసి ఉంచాలి కదా! సో ఇక్కడ మనం కంటెంట్ కొంచెం యాడ్ చేయాలి. లైక్ మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం సెషన్స్ అని చెప్పేసి సెషన్స్ అని ఎనేబుల్ చేయాలి అని చెప్పేసి. సో ఒకసారి చూద్దాం. యాడ్ కంట్రోలర్ తర్వాత సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఈ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. రైట్? ఆర్డర్ ఆఫ్ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్. సో ఫస్ట్ హెచ్‌టిటిపి కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత లైక్ హెచ్‌టిటిపి కాంటెక్స్ట్ అనేది ఇది కూడా యాడ్ చేద్దాం. సో బిల్డర్ డాట్ సర్వీసెస్
డాట్ యాడ్ సెషన్. సో మనం చేస్తుంది యాడ్ సెషన్ ఇక్కడ. సారీ, ఫస్ట్ యాడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మెమరీ క్యాచ్ మనం చెప్పుకున్నాం. రైట్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే అండ్ డాట్ services dot add session. Right. So options lambda expression dot ideal. The times you want that 1 seconds. That's for 15 seconds. And next next one colon colon ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డాట్ కుకీ డాట్ నేమ్ equals to dot my sample MVC web dot session. సో ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది మనకి. రైట్. అలానే ఆప్షన్స్ డాట్ కుకీస్ డాట్ http only equals to true. Right. Same on options dot cookies dot is essential equals to true. Right. So first sessions ని యాడ్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ రౌటింగ్ తర్వాత మ్యాప్ కంట్రోలర్ కి ముందు యూజ్ సెషన్స్ ని యూజ్ చేయాలి. రైట్. యాప్ డాట్ యూజ్ సెషన్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ఇది మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్. సో రన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి నేను. సో ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం. ఇది ఇండెక్స్. సో లోకల్ హోస్ట్ స్టేటస్ ఓకే. సో కుకీ యూజర్ ఐడి యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ చూడండి మై శాంపుల్ ఎంఈసి అని చెప్పేసి సెషన్ ఐడిని మనకి ఇక్కడ పంపిస్తుంది దీంట్లో. సెషన్ ఐడి. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి. సెషన్ ఐడి అనేది కూడా దీనిలో వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. జస్ట్ లైక్ ఇది ఇండెక్స్ కాబట్టి ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రైవసీలోకి వెళ్దాం. ప్రైవసీలో చేంజ్ చేసాం కదా. దాన్ని అబౌట్ చూద్దాం. యూజర్ ఐడి జస్ట్ మీన్స్ మనకి 15 సెకండ్స్ అయిపోయినాయి మనకి.
మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. ఓకే. సో వచ్చింది 15 మినిట్స్. సో ప్రైవసీకి వెళ్తే ప్రైవసీలో వచ్చింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అబౌట్. సో అబౌట్లో కూడా వచ్చింది. రైట్. మళ్ళీ అగైన్ ప్రైవసీ చూద్దాం. సో ప్రైవసీ కూడా వచ్చింది. మళ్ళీ అగైన్ అబౌట్. అబౌట్లో చూడండి. సెషన్ ఐడి అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ. క్లియర్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ప్రైవసీకి వెళ్ళాను అనుకున్నాను. ప్రైవసీలో కూడా నాకు ఇక్కడ ఐడి అనేది సెషన్ ఐడి. రైట్. సో చూడండి ఎంటీ అయిపోయింది ఇక్కడ. రైట్. ఇప్పుడు సెషన్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. చూడండి ప్రైవసీ. రైట్. అగైన్ మనం ఇండెక్స్లోకి వెళ్తే మళ్ళీ ఇండెక్స్ అనేది లోడ్ చేసుకుంటుంది. క్లియర్. సో అర్థమైంది కదా. సో సెషన్స్ అనేది కుకీస్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తే బ్రౌజర్లో అనేది. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటా. మళ్ళీ నీ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.